Ananakoti Vaishnava Vindiki Jai, Samavetta Bhakti Vindiki Jai. Go Premanandi, all glories to some of the devotees. All glories to some of the devotees. All glories to some of the devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gurung. All glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvasesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shiva Sri Gaur Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Read from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 3, verse, what is this one? Oh, it's the wrong one. 20. Okay. Avatāre ṣoḍaśame paśyan brahma-druho nṛpān triḥ-sapta-kṛtvaḥ kupito niḥ-kṣatrām akaron mahīm. Avatāre, in the incarnation of the Lord, ṣoḍaśame, 16th, paśyan, seeing, brahma-druhaḥ, disobedient to the orders of the brahmaṇas, nṛpān, kingly order, triḥ-sapta, thrice 7 times, kṛtvaḥ, had done, kupitaḥ, being enraged. Oh, it says engaged. Anyways, enraged. Negation. Kṣatrām, administrative class. Akarot, did perform. Mahīm, the earth. Translation, the 16th incarnation of the God, the Lord, as Bhṛgupati, annihilated the administrative class, kṣatriyas, 21 times, being angry with them because of their rebellion against the brahmanas, the intelligent class. Purport, the kṣatriyas, or administrative class of men, are expected to rule the planet by the direction of the intelligent class of men, who give direction to the rulers in terms of the standard śāstras, or books of revealed knowledge. The rulers carry out the administration according to that direction. Whenever there is disobedience on the part of the kṣatriyas, or administrative class,
against the orders of the learned and intelligent brahmanas, the administrators are removed by force from the post, and an arrangement is made for the better administration. So this is a description of Parsuram. இங்கே பரசுராமரை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So he is actually a Shaktivesh avatar. அவர் ஒரு சக்தி ஆவேச அவதாரம் ஆவார். So he's a jiva with special powers. அவர் விசேஷமான சக்திகளை கொண்டுள்ள ஒரு ஜீவாத்மா. And like these other forms of the Lord, every day he appears in the day of Brahma. பகவானின் மற்ற வடிவங்களைப் போல பிரம்மதேவரின் ஒவ்வொரு நாளிலும் அவர் தோன்றுகிறார். So in form, of course, he actually was born in a Brahman family, but he acted like a kshatriya. அவர் உண்மையில் பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தார், ஆனால் க்ஷத்ரியரை போல செயல்பட்டார். And he destroyed the kshatriyas 21 times. 21 முறை அவர் க்ஷத்ரியர்களை அழித்தார். And the reason is that these kshatriyas were unqualified. இதற்கான காரணம் அந்த க்ஷத்ரியர்களுக்கு தகுதி இல்லை. So in the Varna ashram system, there's a very delicate balance between the different varnas. வர்ணாசிரம வழிமுறையில் ஒவ்வொரு வர்ணத்திற்கு இடையில் ஒரு மெல்லிய சமநிலையானது உள்ளது. And the system operates nicely if all of the people are qualified. அனைத்து மக்களும் தகுதி உடையவர்களாக இருந்தால் இந்த வழிமுறை நன்றாக செயல்படும். If they're unqualified, then there's a big disturbance. அவர்களுக்கு தகுதி இல்லாவிட்டால் அங்கே ஒரு பெரிய தொல்லையானது ஏற்படும். In the case of Parsuram, he destroyed the kshatriyas because they were unqualified. பரசுராமர் விஷயத்தில் க்ஷத்ரியர்கள் தகுதி இல்லாமல் இருந்த காரணத்தினால் பரசுராமர் க்ஷத்ரியர்களை அழித்தார். However, we may also have a problem if the brahmanas are unqualified. பிராமணர்களுக்கு தகுதி இல்லாவிட்டாலும் நமக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படும். Or similarly, if the sudras or vaishyas are unqualified, there will be a problem. வைஷ்யர்கள் சூத்ரர்களுக்கு தகுதி இல்லாவிட்டாலும் அப்பொழுதும் பிரச்சனைகள் ஏற்படும். Of course, if the sudras or the vaishyas are unqualified, then the kshatriya, if he is qualified, he can manage them. ஒருவேளை சூத்ரர்கள் மற்றும் வைஷ்யர்களுக்கு தகுதி இல்லாத பட்சத்தில் க்ஷத்ரியர் தகுதி உடையவராக இருந்தால் அவர் அந்த நிலைமையை சரி செய்யலாம். If the kshatriya is unqualified, this creates a much bigger problem. க்ஷத்ரியர்களுக்கு தகுதி இல்லாவிட்டால் அது மிகப்பெரிய பிரச்சனையை உருவாக்கும். They won't listen to the brahmanas and they will exploit the vaishyas and the sudras. அவர்கள் பிராமணர்களின் பேச்சை கேட்க மாட்டார்கள். வைஷ்யர்கள் மற்றும் சூத்ரர்களை க்ஷத்ரியர்கள் சுரண்டுவார்கள். So we see that Krishna appeared in this material world because there was improper kshatriyas like Kamsa. கம்சனை போன்ற முறை தவறிய க்ஷத்ரியர்கள் இருந்த காரணத்தினால்தான் கிருஷ்ணர் இந்த பௌதிக உலகத்தில் அவதரித்தார். Or we can say many of the avatars come to kill the demons who are taking the role of kshatriyas. அல்லது பல அவதாரங்களில் இந்த அசுரர்கள் க்ஷத்ரியர்கள் என்ற ஒரு நிலையை ஏற்று செயல்பட்ட காரணத்தினால் அந்த இடத்தில் பகவான் தோன்றி அந்த க்ஷத்ரியர்களை வதம் செய்தார். So Nrsimhadev came and he killed Pranikasipu, who was trying to rule the whole universe. நரசிங்கதேவர் வந்து ஹிரண்யகசிபுவை வதம் செய்தார். ஹிரண்யகசிபு மொத்த பிரபஞ்சத்தையும் ஆட்சி செய்ய முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தார். Vamana appeared because Bali had taken control not only of earth but even the heavenly planets. பலி மகாராஜர் பூமி மற்றும் சொர்க்கலோகத்தை தன் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்த காரணத்தினால் வாமன தேவர் தோன்றினார். So in the case of
very big disturbance by demons who become kṣatriyas, sometimes the Lord personally appears as avatāre and kills them. அசுரர்கள் க்ஷத்ரியர்கள் என்ற பாத்திரத்தை ஏற்று சமுதாயத்தில் தொல்லைகளை ஏற்படும் பொழுது பகவான் அவதாரம் செய்து அவர்களை வதம் செய்கிறார். So this shows that the kṣatriyas can become very problematic. இதன் மூலம் க்ஷத்ரியர்கள் பல பிரச்சனைகளை உருவாக்கலாம் என்பது நமக்கு விளக்கப்படுகிறது. As a safeguard against this, we have a system set up by the Lord. இதிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளத்தான் பகவான் நமக்கு ஒரு வழிமுறையை வழங்கியுள்ளார். So the Lord sets up a system of manus and their descendants to rule as kṣatriyas. மனு மற்றும் அவரின் வம்சாவளிகள் க்ஷத்ரியர்களாக ஆட்சி புரிய வேண்டும் என்ற வழிமுறையை பகவான் உருவாக்கியுள்ளார். And from the third canto onward, there's a description of the different manus and their descendants. பல்வேறு மனுக்கள் மற்றும் அவர்களின் வம்சாவளியினரை பற்றி மூன்றாவது ஸ்கந்தத்திலிருந்து விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. So as I mentioned, the manus and the descendants are also empowered by the Lord. நான் முன்பே குறிப்பிட்டது போல மனுக்கள் மற்றும் அவர்களின் வம்சாவளியினரும் பகவானால் சக்தி அளிக்கப்பட்டவர்கள். They are not kṣatriyas avatars because they are invested with power temporarily and they have material bodies. அவர்கள் சக்தி ஆவேச அவதாரங்கள் அல்ல, ஏனென்றால் அவர்களுக்கு தற்காலிகமான சக்திகள் தான் வழங்கப்படுகிறது. அதோடு அவர்களிடம் பௌதிகமான தற்காலிக சரீரம் தான் உள்ளது. So this is a stable system that the Lord sets up for the kṣatriyas to rule. க்ஷத்ரியர்கள் ஆட்சி புரிய இது போன்ற ஒரு நிலையான வழிமுறையை பகவான் வழங்கியுள்ளார். But we do find sometimes within those dynasties we have rascals like King Vena. ஆனால் அந்த வம்சாவளியில் கூட சில அயோக்கியர்கள், வேண மன்னரை போன்ற அயோக்கியர்கள் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். And when Krishna was here, actually some of the dynasty was good and some bad. So Ugrasena was good, but his son Kamsa was bad. கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தில் இருந்த பொழுது சில வம்சாவளியினர் சிறப்பாக செயல்பட்டார்கள், சில வம்சாவளியினர் தீயவர்களாக இருந்தார்கள். உதாரணத்துக்கு உக்ரசேனர் நன்றாக ஆட்சி புரிந்தார், அவரின் மகன் கம்சன் தீயவனாக இருந்தான். So as we progress through the yugas to Kali Yuga, we're more likely to get problems even with this dynasty of Manu. யுகங்கள் முன்னேற குறிப்பாக கலியுகத்தில் இந்த மனுவின் வம்சாவளியில் வந்தவர்கள் கூட பல பிரச்சனைகளுக்கு காரணமாகிறார்கள். And we get unqualified people taking up the role of kshatriya and king. தகுதி இல்லாத நபர்கள் க்ஷத்ரியர் மன்னர் என்ற பாத்திரத்தை ஏற்று செயல்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம். So Parsuram appeared within Vaivasvata Manvantara period, or same Manvantara period as us, but long before. பரசுராமர் வைவஸ்வத மன்வந்தார காலத்தில் அவதரித்தார். அது நாம் இருக்கும் அதே காலம்தான், ஆனால் நீண்ட வருடங்களுக்கு முன்பு அவர் அவதரித்தார். So as Shaktivesh avatar, he was given a special power to destroy these unqualified kshatriyas. இந்த தகுதியற்ற க்ஷத்ரியர்களை அழிப்பதற்கு அவருக்கு விசேஷமான சக்திகள் வழங்கப்பட்டிருந்தது. And he did this not once but 21 times. அவர் இதை ஒரு முறை செய்யவில்லை, 21 முறை செய்தார். So by doing that, then the proper kshatriyas were allowed to rule. இவ்விதமாக செய்வதன் மூலமாக சரியான க்ஷத்ரியர்கள், தகுதி வாய்ந்தவர்கள் ஆட்சி புரிய வழி அமைந்தது. So in this way, as Parsuram, the Lord was able to maintain the proper order within this material world. இவ்விதமாக பகவான் பரசுராம அவதாரத்தில் இந்த உலகத்தில் ஒரு ஸ்திரமான நிலையான வழிமுறையை உருவாக்க முடிந்தது. When we come to Kali Yuga, as I said, the disturbances become more. கலியுகத்தில் இந்த தொந்தரவுகள் இன்னும் அதிகமாகிறது. And it's described that the
qualified descendant of Manu has abdicated and he disappeared into the Himalayas, so he's no longer there. மனுவின் வம்சாவளியில் வந்த தகுதி வாய்ந்த நபரானவர் மறைந்து விட்டார். அவர் இமாலய மலைக்கு சென்று அங்கே பதுங்கி விட்டார். எனவே அவர் இப்பொழுது ஆட்சி புரியவில்லை. So we cannot expect qualified rulers in this age of Kali. எனவே கலியுகத்தில் தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆட்சி புரிவார்கள் என்று நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. Consequently, the disturbances in Kali Yuga keep increasing all the time. இதன் விளைவாக கலியுகத்தில் தொந்தரவுகள் அதிகமாகிக் கொண்டே இருக்கிறது. So big problem. எனவே பெரிய பிரச்சனை உள்ளது. So what's the Lord's arrangement? இங்கே பகவானின் ஏற்பாடு என்ன? So we see that in our particular Kali Yuga we have a special avatar, Chaitanya Mahaprabhu. நாம் இருக்கும் இந்த குறிப்பிட்ட கலியுகத்தில் ஒரு விசேஷமான பகவானின் அவதாரம் உள்ளது. அதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. The next avatar who kills the demons is Kalki, but he only appears at the end of Kali Yuga. அடுத்த அவதாரம் அசுரர்களை வதம் செய்யும். அது கல்கி அவதாரம். அந்த அவதாரம் கலியுகத்தின் இறுதியில் தான் தோன்றும். So what are we supposed to do for 400,000 years? அடுத்து வரும் 4 லட்சம் வருடங்களுக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? Well, one we cannot expect because it's a qualified government. ஒன்று தகுதி வாய்ந்த அரசாங்கம் அமையும் என்று நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. But the Lord makes some arrangement. ஆனால் பகவான் சில ஏற்பாடுகளை செய்கிறார். So Lord Chaitanya teaches Nam Sankirtan. பகவான் சைத்தன்யர் நாம சங்கீர்த்தனத்தை பற்றி நமக்கு கற்பிக்கிறார். But that of course is not government. ஆனால் அது அரசாங்கம் அல்ல. However, we know that Nam Sankirtan is the most purifying of all processes. எப்படி இருப்பினும் நாம சங்கீர்த்தனம் தான் அனைத்து வழிமுறைகளில் மிக மிக சுத்திகரிக்கக்கூடிய வழிமுறை என்பதை நமக்கு தெரியும். And it's capable of purifying even the most fallen people of Kali Yuga. கலியுகத்தில் இருக்கும் மிக வீழ்ந்த நபர்களை கூட இந்த நாம சங்கீர்த்தன வழிமுறை தூய்மைப்படுத்தும். So therefore the process of Nam Sankirtan makes the people of Kali Yuga qualified. எனவே இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் என்ற வழிமுறை கலியுக மக்களை தகுதியுடையவர்களாக மாற்றுகிறது. Of course, the main qualification is to become devotional. பிரதானமான தகுதி என்னவென்றால் பக்தியில் ஈடுபடுவது. But along with devotion or bhakti comes all sorts of wonderful qualities. ஆனால் பக்தியில் ஈடுபடும் பொழுது ஒருவரிடம் அற்புதமான குணங்கள் வெளிப்படுகிறது. And thus, with the purifying element of Nam Sankirtan, the people are able to manage and govern somewhat properly in the age of Kali. எனவே இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் என்ற வழிமுறையை பயன்படுத்தி சுத்தமடைந்து கலியுக மக்கள் ஓரளவிற்கு சரியான முறையில் நிர்வாகம் செய்வதற்கு உதவியாக இருக்கிறது இந்த நாம சங்கீர்த்தனம். What this shows ultimately is that bhakti and Nam Sankirtan is much more important than dharma. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் தர்மத்தை விட பக்தி மற்றும் நாம சங்கீர்த்தனம் தான் மிக மிக முக்கியமானது. Of course, we see in scriptures dharma is often emphasized. சாஸ்திரத்தில் தர்மமும் வலியுறுத்தப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம். And dharma deals with sin, piety, pap and punya, etc. தர்மம் என்பது பாவ புண்ணியத்தை பற்றி விளக்குகிறது. But we see that the process of bhakti actually rejects that whole system. ஆனால் பக்தி வழிமுறை இந்த மொத்த தர்ம வழிமுறையும் நிராகரிக்கிறது. And we see that the greatest example of that is the gopis. இதற்கான மிக உயர்ந்த உதாரணம் கோபியர்கள். So they gave up all dharma for Krishna.
கிருஷ்ணருக்காக கோபியர்கள் அனைத்து தர்மங்களையும் புறக்கணித்தார்கள். So Parikshit asked the question, he had a doubt. Well, yeah, the gopis are considered the highest devotees, most worshipable, but they gave up all dharma. So how can they be the highest persons if they're rejecting dharma and it looks like they're sinful? பரீட்சித் மகாராஜர் ஒரு வினாவை எழுப்பினார். கோபியர்கள் மிக உயர்ந்த பக்தர்களாக கருதப்படுகிறார்கள், ஆனால் அவர்கள் தர்மத்தை புறக்கணிக்கிறார்களே, அவர்கள் பாவத்தில் ஈடுபடுகிறார்களே, எப்படி அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்தர்கள் என்ற வினாவை பரீட்சித் மகாராஜர் எழுப்பினார். And the answer is anyone who fully concentrates on Krishna with devotion, he's beyond sin and piety and everything else. இதற்கான பதில், முழு பக்தியோடு யார் ஒருவர் பகவான் கிருஷ்ணரின் மேல் கவனத்தை செலுத்துகிறாரோ அவர் பாவ புண்ணியங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். Therefore the idea of Bhagavatam is that Bhakti and Nam Sankirtan is much more important than dharma. தர்மத்தை விட பக்தி மற்றும் நாம சங்கீர்த்தனம் தான் மிக மிக முக்கியமானது என்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. And just to illustrate that, in Kali Yuga, technically we don't really have dharma because we don't have proper kings. இதை எடுத்துரைக்கத்தான் கலியுகத்தில் உண்மையில் நமக்கு தர்மம் சரியாக ஸ்தாபிக்கப்படவில்லை, ஏனென்றால் சரியான ஆட்சி புரியும் மன்னர்கள் கலியுகத்தில் இல்லை. But still, human beings become successful because they take shelter of Nam Sankirtan. ஆனால் நாம சங்கீர்த்தனத்தின் அடைக்கலத்தை பெறும் காரணத்தினால் மனிதர்கள் வெற்றி அடைகிறார்கள். So, this is one of the teachings of Srimad Bhagavatam. இது ஸ்ரீமத் பாகவதம் நமக்கு கற்பிக்கும் ஒரு போதனையாகும். We see that, of course, many of these avatars, they restore dharma. In Bhagavad Gita, Krishna himself says, I appear in this material world and I establish dharma. பல அவதாரங்கள் தர்மத்தை ஸ்தாபிப்பதை நாம் பார்க்கலாம். பகவத்கீதையில் கூட கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் தோன்றி தர்மத்தை ஸ்தாபிப்பேன் என்று. So, for the majority of people in most of the yugas, then that dharma system is also necessary. பல யுகங்களில் இருக்கும் அதிகமான மக்களுக்கு தர்ம வழிமுறை கூட அத்தியாவசிய தேவையாகிறது. We cannot do bhakti unless we have faith. நம்பிக்கை இல்லாமல் நாம் பக்தியில் ஈடுபட முடியாது. Most of the people don't have that faith. பல மக்களிடம் அந்த நம்பிக்கை இருப்பதில்லை. And therefore they're encouraged to at least do dharma. எனவே குறைந்தபட்சம் தர்மத்தை செய்வதற்காவது அவர்கள் உற்சாகப்படுத்தப்படுகிறார்கள். However, as I said, in Kali Yuga, actually, you cannot do dharma because there's no king to enforce it. கலியுகத்தில் உங்களால் தர்மத்தில் ஈடுபட முடியாது, ஏனென்றால் அதை சரியாக வலியுறுத்துவதற்கு மன்னர் இல்லை. And the people don't have faith in bhakti, so they cannot do dharma, they cannot do bhakti. மக்களுக்கு பக்தியின் மேல் நம்பிக்கை இல்லை, எனவே மக்கள் பக்தி மற்றும் தர்மத்தை செய்ய முடியாது. So true, people don't have faith, but then the process of Nam Sankirtan is also to create that faith in everybody. மக்களிடம் நம்பிக்கை இல்லை என்பது உண்மைதான், ஆனால் அந்த நாம சங்கீர்த்தன வழிமுறையானது அந்த நம்பிக்கையை மக்கள் மனதில் உருவாக்குகிறது. So by constantly hearing the name of Krishna, then people will get faith. தொடர்ச்சியாக கிருஷ்ணரின் நாமத்தை கேட்பதன் மூலமாக மக்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படும். Then they can practice bhakti. அதற்கு பிறகு அவர்கள் பக்தியை பயிற்சி செய்யலாம். If they're to practice dharma, varnashram, they have to become qualified for that. அவர்கள் வர்ணாசிரம தர்மத்தை பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்றால் முதலில் அதற்கு அவர்கள் தகுதி பெற வேண்டும். But very difficult to follow that system unless there is a good king. ஆனால் ஒரு நல்ல மன்னர் இல்லாத வரையில் அந்த வழிமுறையை கடைபிடிப்பது மிக மிக கடினம். We see in this case, Parsuram, he destroyed all of the kings because they were bad kings. இங்கே பரசுராமர் அனைத்து மன்னர்களையும் அழித்து விட்டார், ஏனென்றால் அந்த மன்னர்கள் தீயவர்கள். So
of course, when just before Prithu, when King Venu was there, the brahmanas were thinking, well, better to have some king than no king, so they put Venu on the throne, but then they discovered he's so bad that they killed him. பிருத்திவிற்கு முன்னால் மன்னர் வேணா இருந்த பொழுது பிராமணர்கள் மன்னரே இல்லாமல் இருப்பதற்கு ஏதோ ஒரு மன்னர் என்று ஒருவர் இருந்தால் சிறப்பு என்று கருதினார்கள். ஆனால் வேணா மன்னர் மிகவும் தீய செயல்களில் ஈடுபட்ட காரணத்தினால் அப்பிராமணர்கள் அந்த மன்னரை பதவியில் இருந்து இறக்கினார்கள். But then they discovered that no king, it was just as bad. அதற்கு பிறகுதான் அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள், மன்னர் இல்லாமல் இருப்பதற்கும் தீய மன்னர் ஆட்சி செய்வதும் இரண்டுமே தீயதுதான் என்று. So in Kali Yuga, no qualified king, but then we have the substitute for that, we have Nam Sankirtan. கலியுகத்தில் தகுதி வாய்ந்த மன்னர்கள் இல்லை, ஆனால் அதற்கான மாற்று வழி நம்மிடம் இருக்கிறது, அதுதான் நாம சங்கீர்த்தனம். So generally Krishna says, don't preach to the faithless, don't give the Bhagavad Gita teachings to persons who are envious, etc. கிருஷ்ணர் பொதுவாக கூறுவார், நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்யாதீர்கள், பகவத்கீதை போதனைகளை பொறாமை கொண்ட நபர்களுக்கு வழங்காதீர்கள் போன்ற உபதேசங்களை கூறுவார். And one of the offenses to the name is don't preach to the faithless the glories of the name. புனித நாமத்தின் மகிமையை நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்வது புனித நாமத்திற்கு எதிரான ஒரு அபராதமாகும். However, everybody, even if they're unqualified, can hear the name. எப்படி இருப்பினும் தகுதி இல்லாத நபர்கள் அனைவரும் நாமத்தை கேட்கலாம். So this is the process by which people can gradually develop their faith, by hearing the name. இந்த வழிமுறை மூலமாக பகவானின் நாமத்தை கேட்பதன் மூலமாக மக்கள் படிப்படியாக நம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். And by Hare Krishna. By hearing the name, then gradually develop faith. Then they can chant the name. நாமத்தை கேட்பதன் மூலமாக அவர்கள் மனதில் படிப்படியாக நம்பிக்கை உருவாகிறது. அதற்கு பிறகு அவர்கள் நாம ஜபத்தில் ஈடுபடலாம். So this is the process given by Chaitanya Mahaprabhu. இந்த வழிமுறை சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் வழங்கப்பட்டது. And if we follow the principles that he has instructed, then we become successful. அவர் உபதேசித்த கோட்பாடுகளை நாம் கடைபிடித்தால் நாம் வெற்றி அடையலாம். Hare Krishna. Maharaj, you said Parasuram killed the Kshatriyas because they were disqualified. In even those days, king used to have a brahmanas as a legal advisors. Even Kamsa also had a legal advisors, but brahmanas are in the assembly. So why Parasuram killed the Kshatriyas? Because they were not respecting brahmanas, or some other thing which is disqualified the Kshatriyas, though Parasuram killed them. அந்த காலத்தில் மன்னர்களுக்கு உபதேசம் வழங்க தகுதி வாய்ந்த பிராமணர்கள் இருந்தார்கள். அவ்வாறு இருக்கையில் பரசுராமர் ஏன் 21 முறை மன்னர்களை வதம் செய்தார்? ஒருவேளை அந்த மன்னர்கள் அந்த பிராமணர்களின் உபதேசப்படி நடக்கவில்லையா, அல்லது வேறேனும் ஒரு காரணம் உள்ளதா? Well, the original reason was Kartavirya Arjuna Kshatriya stole his father's cow and this started a big problem. கார்த்தவீரிய அர்ஜுனரின் தந்தையின் பசுவை திருடிய காரணத்தினால் தான் இந்த மிகப்பெரிய பிரச்சனை உருவானது. So, of course, this was just part of a bigger problem. இது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையின் சிறிய பகுதியாகும். And it continued for some time, so therefore he had to annihilate the Kshatriyas 21 times because they were all very unqualified. இந்த பிரச்சனை தொடர்ந்து சில காலம் இருந்தது. எனவே பகவான் 21 முறை சத்திரியர்களை வதம் செய்ய வேண்டியிருந்தது. ஏனென்றால் அவர்கள் அனைவரும் தகுதி இல்லாதவர்களாக இருந்தார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா.
Hare Krishna. Oh, we see that even these demonic kings, they employ brahmanas. அசுர மன்னர்கள் கூட பிராமணர்களை அமைச்சர்களாக பதவியில் வைத்திருந்தார்கள். Hiranyakasipu had his two teachers who were sons of brahmanas, like Şukracarya's sons. ஹிரண்யகசிபுவுக்கு 2 பேர் போதனை செய்தார்கள், பிரச்சாரகர்களாக இருந்தார்கள். அவர்கள் சுக்ராச்சாரியன் மகன்கள். Bali Maharaj employed brahmanas to do sacrifices for him. பலி மகாராஜர் யஜ்ஞங்கள் செய்வதில் பிராமணர்களை ஈடுபடுத்தினார். Şukracārya was his guru. அவரின் குரு சுக்ராச்சாரியர். So yes, they also respect some brahmanas, but we also see, for instance, Kamsa, he was killing all the brahmanas. அவர்கள் சில பிராமணர்களுக்கு சரியான முறையில் மரியாதை வழங்கினார்கள். ஆனால் கம்சனை பொறுத்தவரையில் அனைத்து பிராமணர்களையும் கம்சன் வதம் செய்தார். So we have qualified brahmanas, unqualified brahmanas. So a demonic king can take unqualified brahmanas and listen to them to some degree. But this also is not the system. தகுதி உடைய பிராமணர்கள், தகுதி இல்லா பிராமணர்கள் என்று 2 வகை உள்ளார்கள். ஒரு அசுர குணம் படைத்த மன்னர் தகுதி இல்லா பிராமணர்களிடம் உபதேசம் கேட்கலாம். ஆனால் இது நமக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்ட வழிமுறை அல்ல. The proper kshatriya also is not ignorant. He must also have knowledge. சரியான க்ஷத்ரியர் அறியாமையில் இருக்கக்கூடாது, அவருக்கும் ஞானம் வேண்டும். The real kshatriya is a combination of rajagun and sattvagun. உண்மையான க்ஷத்ரியர்கள் ரஜோகுணம் மற்றும் தமோகுணத்தின் கலவையாவார்கள். And by the rajagun he can rule. ரஜோகுணத்தின் மூலம் அவர் ஆட்சி புரியலாம். By the sattvagun he gets knowledge of scriptures. சத்துவகுணத்தின் மூலம் அவர் சாஸ்திர ஞானத்தை பெறலாம். And thus he is obedient to the brahmanas who have more knowledge of scripture. இதன் மூலமாக சாஸ்திரத்தில் அதிகமான ஞானம் கொண்டிருக்கும் பிராமணர்களுக்கு அந்த க்ஷத்ரியர் கீழ்ப்படிந்து நடப்பார். So the real brahmana should know that higher than karmas and karma yoga, etc., is jnana. Higher than jnana is bhakti. கர்மம் கர்மயோகத்தை விட ஞானம் உயர்ந்தது, ஞானத்தை விட பக்தி உயர்ந்தது என்பது உண்மையான பிராமணர்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும். Of course, we see that even Hiranyakasipu, Hare Krishna. Hiranyakasipu was also preaching jnana when the relatives of Hiranyaksha had the wives were mourning for their husband's death. Then he teaches jnana. ஹிரண்யாக்ஷன் மரணித்த பிறகு அவரின் மனைவிகள் அதற்காக வருத்தப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது ஹிரண்யகசிபு கூட இந்த ஞான மார்க்கத்தை பற்றி அவர்களுக்கு போதித்தார். So Prahlad sometimes laments that I'm born in a family, my father is teaching jnana rather than bhakti. சில சமயம் பிரகலாத் மகாராஜர் கூட புலம்புவார், நான் பிறந்திருக்கும் குடும்பத்தில் என்னுடைய தந்தை பக்தியை பிரச்சாரம் செய்வதற்கு பதிலாக ஞான மார்க்கத்தை பற்றி போதிக்கிறார் என்று. Of course, their knowledge of jnana is for their own interests. அவர்களின் சுயநல ஆசைகளுக்காகத்தான் ஞான மார்க்கத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு அவர்களுக்கு ஞானம் உள்ளது. If Hiranyakasipu really believed his own words, then he would not aspire to be more powerful than Brahma or anybody in the universe. He would understand he's not the body. தான் கூறியவற்றை ஹிரண்யகசிபு உண்மையில் நம்பி இருந்தால், அதை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால், அவர் அந்த பிரபஞ்சத்தையே கட்டுப்படுத்த வேண்டும், பிரம்மதேவரை விட உயர்ந்த நிலையை பெற வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசையை கொண்டிருக்க மாட்டார். ஏனென்றால் அவர் உடல் அல்ல ஆத்மா என்று புரிந்து கொண்டிருப்பார். Hare Krishna. Yeah. So the demoniac kings acting as kṣatriyas sometimes do respect brahmanas of some degree, but they really don't absorb the proper knowledge. அசுரகுணம் படைத்த மன்னர்கள் சில சமயங்களில் பிராமணர்களுக்கு உண்டான மரியாதையை வழங்குவார்கள், ஆனால் அவர்கள் சரியான ஞானத்தை புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். Everything is distorted by rajagun and tamagun.
ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்தால் அனைத்தும் சிதைக்கப்படுகிறது. Maharaj, in the context of Manu's disappearing, isn't it that they are supposed to be example for leading their responsibilities? Actually, they are vanishing to the Himalayas and going away from their responsibilities. How to properly appreciate that, Maharaj? மனுக்கள் தங்கள் பொறுப்பை சரியாக நிறைவேற்ற ஒரு முன்னுதாரணமாக செயல்பட வேண்டும். ஆனால் அங்கு தங்கள் பொறுப்பை தட்டி கழித்துவிட்டு அவர்கள் இமயமலையில் சென்று மறைந்து விடுகிறார்களே, இதை எப்படி சரியாக புரிந்து கொள்வது? So Manus are supposed to be responsible. They have disappeared in the Himalayas, which means they are washing off their responsibilities and being in Himalayas. How to understand that? Manus are away in Himalayas, not doing their responsibilities. Manus are away in Himalayas, not performing their responsibilities. They are not taking care. Oh, this is particular the last descendant you're talking about. Yeah, okay, so but he will take up his responsibility when Satyuga comes. சத்யயுகம் வரும் பொழுது அந்த மனு தன்னுடைய பொறுப்பை ஏற்பார். Maharaj, you also mentioned about in the context of Vena, having a responsible leader or having no leader in the context of maybe in our services in ISKCON and all that, which is better? Is there anything better because no leader or having a responsible leader? How to understand that? வேண மன்னர் விஷயத்தில் பொறுப்பான தலைவராக இருப்பது அல்லது தலைமை பொறுப்பில்லாத காரணத்தால் தலைமையே இல்லாமல் இருப்பது, இதை பற்றி கூறினீர்கள். நம்முடைய இஸ்கான் நிறுவனத்தை ஆலயத்தை பொறுத்தவரையில் நம்முடைய பொறுப்புகளை சரியாக செய்ய சரியான தலைமையோடு இருக்க வேண்டுமா அல்லது தலைமை சரியில்லாவிட்டால் தலைமையே இல்லாமல் இருக்கலாமா? இதில் எது சரியான அணுகுமுறை? Well, if it's a question of bad leader or no leader, then it will depend on the circumstances, which is worse or which is better. கெட்ட தலைவரா அல்லது தலைவரே இல்லாமல் இருப்பதா, இது அந்த சூழ்நிலையை பொறுத்தது, எது சிறந்தது என்பதை பொறுத்தது. So of course if the leader is very bad, then definitely he has to be removed, as in the case of King Vena. தலைவர் மிக மோசமானவராக இருந்தால் அந்த வேண மன்னரை போல அவர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட வேண்டும். But with no leader, no administration at all, that is also there'll be a lot of confusion, so it can only be very temporary. தலைவர் இல்லாமல் நிர்வாகம் சரியாக அமையாது, இதனால் பல குழப்பங்கள் ஏற்படலாம். எனவே இந்த நிலை தற்காலிகமான நிலையாக மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும். We see that all civilizations develop some sort of system of leadership. அனைத்து நாகரிகமும் ஒரு சில குறிப்பிட்ட வழியான தலைமை பொறுப்பை ஏற்கும் வழிமுறையை பின்பற்றுகிறது. Online. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. Thank you so much. This is Sumadra Shamdas Maharaj. Maharaj, like there are 110 devotees are watching this class through various online platform. There are two questions in the online, Maharaj. First question from Mahalakshmi Mataji from yesterday's class. In Tamil saying Hari and Lord Hari and then Shiva as one. Kindly please give clarification, Maharaj. தமிழில் ஹரியும் சிவனும் ஒன்று என்று குறிப்பிடுகிறார்களே, இதை பற்றி சற்று விளக்க முடியுமா? Well, yes, as I mentioned the other day, Shiva and Vishnu are the same in the sense that Shiva is like a form of Vishnu but manifesting less powers. He's not a jiva. சிவபெருமான் மற்றும் விஷ்ணு ஒரு வகையில் சமமானவர்கள். ஏனென்றால் சிவபெருமான் உண்மையில் விஷ்ணுவின் ஒரு வடிவமாகத்தான் கருதப்படுகிறார், ஆனால் குறைவான சக்திகளை வெளிப்படுத்துகிறார். சிவபெருமான் ஜீவ தத்துவத்திலும் இல்லை, விஷ்ணு என்ற நிலையிலும் இல்லை. But it's also not proper to say that Shiva manifests exactly the same qualities as Vishnu. He does not. விஷ்ணுவை போன்ற குணங்களை சிவபெருமான் வெளிப்படுத்துகிறார் என்றும் கூற முடியாது. உண்மையில் அவ்விதமாக அவர் வெளிப்படுத்துவதில்லை. So Shiva takes charge of tamagun and manages destruction of the universe. சிவபெருமான்
தமோகுணத்தின் அதிபதியாக இருந்து பிரபஞ்சத்தின் அழிவை நிர்வாகம் செய்கிறார். So the qualities he manifests are somewhat limited. அவர் வெளிப்படுத்தும் குணங்கள் ஒரு எல்லைக்குட்பட்டதாக இருக்கிறது. So therefore we don't say they're exactly the same. எனவே அவர்கள் சமமானவர்கள் என்று நாம் கூறுவதில்லை. Thank you, Maharaj. Second question from Jivana Gaurahari Prabhu. Generally, where does Manu resides? Could you please highlight effects of Yuga cycle in other planets? மனுக்கள் பொதுவாக எங்கே இருப்பார்கள்? யுக சுழற்சி மற்ற கிரகங்களின் மேல் என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது? What's that? Can you repeat the question, Sumudar, slowly? Generally, where does Manu resides? Oh, Manu, where is Manu? Well, he's on the Bhūmandala. It's mentioned in one place, I think, that one of the Manus is residing on one of the other Varshas. We have 9 Varshas in Jambudvīp. So the present Manu was staying in one of the other Varshas. 9 வருஷங்கள் இருக்கிறது. இப்பொழுது நாம் ஜம்புதீபத்தில் இருக்கிறோம். இப்பொழுது இருக்கும் மனு வேறு ஏதோ ஒரு வருஷத்தில் இருப்பதாக ஒரு தகவல் உள்ளது. Of course, it's not maybe not the Manu like Vaivasvata Manu, and maybe his descendant, because there's a whole line that goes on for 71 yuga cycles with the different sons and grandsons and grand-grandsons, etc. அவர் வைவசத மனுவாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அவரின் வம்சாவளியினராக இருக்கலாம். ஏனென்றால் இந்த மொத்த சுழற்சியும் 71 யுக சுழற்சிக்கு அந்த மனுவின் வம்சாவளியினர் ஆட்சி புரிகிறார்கள். Another sub question, Maharaj. Could you please highlight effects of Yuga cycle in other planets? மற்ற கிரகங்களில் இந்த யுக சுழற்சியினால் ஏற்படும் தாக்கம் என்ன? Other planets? Well, it's mentioned. Maharaj, the question is, Maharaj. It's mentioned in Bhāgavatam that the Yuga cycles apply to Bharat Varsha. பாகவதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது யுக சுழற்சி என்பது பரத வருஷத்திற்கு மட்டும்தான் பொருந்தும். The other Varshas on Jambudvīp are called heavenly planets. ஜம்புதீபத்தில் இருக்கும் மற்ற வருஷங்கள் சொர்க்கலோகங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So they don't go through the cycles like we do. எனவே நாம் எதிர்கொள்வது போல் இந்த யுக சுழற்சியை அந்த இடத்தில் இருப்பவர்கள் எதிர்கொள்வதில்லை. Thank you, Maharaj. One more question from Anil Prabhu. In some literature, it is stated that Parasurama got his warrior power from Lord Shiva. How do we understand this? பரசுராமர் போரிடும் சக்தியை சிவபெருமானிடமிருந்து பெற்றார் என்று சில புராணங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? He got his power from Shiva. No, Lord Parashurama. Oh, Lord Shiva, yes. Well, we have different Puranic stories that different people get different powers, and even Vishnu, Krishna gets his chakra from somebody, or etc., etc. But obviously, and of course, Krishna gets his conch from the demon, Panchajanya, etc. But these also exist eternally in the spiritual world. So therefore, the Lord has eternal powers, He has eternal weapons, etc. But for pastimes, then He may get certain powers or certain weapons from different personalities in this material world. லீலை காரணமாக பகவான் கிருஷ்ணர் கூட தன்னுடைய சங்கை ஒரு அசுரனிடமிருந்து பெற்றார் என்று ஒரு புராணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உண்மையில் பகவானின் சக்திகள் மற்றும் பகவானின் பொருட்கள் அனைத்தும் நித்தியமானது. அவை அனைத்தும் ஆன்மீக உலகத்தில் நித்தியமாக இருக்கிறது. ஆனால் தற்காலிகமாக இந்த பௌதிக உலகத்தில் லீலை காரணமாக இது போன்ற விஷயங்கள் நமக்கு கூறப்படுகிறது. Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances onto the last of your lotus feet. Guru Maharaj, my question is that the cows are sent to the slaughterhouses. So these jivas who are there in the cow body, so is it their karmic reaction? But we have heard that the cow's body is of different devatas. Cow's bodies?
like different devatas reside in the cow's body. We have heard that. We have different devatas also. All of our senses have devatas. So we have the sun controlling our eye, Aswini Kumar is controlling the ear, nose, and the Dik Devata is controlling the ears, and Agni controlling the voice, etc. So we got all sorts of devatas in our body also. Nothing, no problem with that. பசுவின் உடலில் தேவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோமே, அவ்வாறு இருக்கையில் பசுக்கள் வதம் செய்யப்படுகிறது. இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது என்பது கேள்வி. அதற்கு மகாராஜரின் பதில், நம்முடைய உடலில் கூட பல புலன்களில் பல தேவர்கள் ஆட்சி புரிகிறார்கள். கண்களை சூரிய தேவன் ஆட்சி புரிகிறார். அசுரி குமாரர்கள் நாசி மற்றும் நுகரும் தன்மையை ஆட்சி புரிகிறார்கள். இது போன்று ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவின் உடலில் இருக்கும் புலன்களை ஒரு குறிப்பிட்ட தேவர் ஆட்சி புரிகிறார்.